Yakşılarba. Mening ismim Andy. Haldir qanday? Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Kalmak language. Kalmakça. The Kalmak language is a severely endangered Turkic language of Western Siberia, spoken by the Kalmak people in the northwestern parts of Kemerovo Oblast in Russia. Traditionally, it is classified as part of the Tomsk dialect of Siberian Tatar, alongside the Ushta-Chat and Orchat subdialects, as well as the now extinct Ob-Tatar variety, though some scholars debate whether Kalmak should be considered a distinct language. It has no traditional writing system and has been transmitted mainly through oral communication among older family members. Linguistically, it is agglutinative like other Turkic languages and shows similarities to Siberian Tatar, Telugu, and Altai languages. The language has distinctive phonetic features, including a vowel system of 8 phonemes with complex vowel harmony patterns, as well as around 20 consonant phonemes. By the time of the study, very few elderly individuals remained fluent, making the language critically endangered and close to extinction. The Kalmak people are a very small Turkic-speaking ethnic group living near the city of Yurga in the northwest of Kemerovo Oblast in western Siberia. Their ancestors were a group of Telugs who migrated in 1662 to the Tom River region under a local leader, where they served as mounted border guards for the Russian states and were granted land for pasture. Over time, they experienced strong assimilation due to Russian settlements and contact with neighboring groups. Some Kalmak families adopted Orthodox Christianity and became culturally Russian, while most others became Sunni Muslims under the influence of Kazan Tatars and Central Asian merchants known as Bukharans. Their population has steadily declined due to low birth rates, migration, and assimilation, threatening the survival of their language, culture, and distinct ethnic identity. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. Numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Salam. Yaxşılarba. Hayırlı erте, hayırlı kun, hayırlı keç, hayırlı tün, yaxşı түштөр, haldir qanday. Менде бүдірі яқшы, әселелде көптен көріш бөдік. Сенің есімің қандай, менің есімім шындай. Селер ашып алдыңар ба, селер қайдан, мен айылдан. Таны жуыбыз яқшы болсын. Сілер қалмақшы білезіңер бе? Жоқ, рахмат. Зорус, изем бол. Мен селеріне ярадам, аңдайдым, аңдабайдым. Keçiriңер, сырап тұрам. Болар мекен, мен болдырам, мен болдыра албайдым. Хош сау бол. Vocabulary. Мен, сен, ол, біз, сілер, алар, бу, тігі, мында, анда, тәдәу, нәнәу, бабау, мамау, әкәу, абау, көкөм, ул, қыз, халық, кішілер, ер кіші, қадын кіші, ептеш, оқытушы, оқучы, көз, құлақ, мұрын, ауыз, тіш, баш, шаш, бет, қол, аяқ, кішік, пси, доңғыз, сиыр, қой, ат, тышқан, тауық, құш, балық, шәшек, өлін, ағаш, яфрақ, еміш, қызыл, көк, сары, jäжіл, ақ, қара, есем, күн, түн, ел, қияш, ай, йылдыздар, от, су, тын, жер, хава, деңгіз, тау, қыр, сол, он, орто, әгәр,
Карт, яңы, яш. Sample text. Ел менен кыяш спорлошоп тур. Һәр бер өзүн күчтүүгө санайт. Хәзер жолчуну көрүп алаттар. Пәлтөгө уранып келип отур. Булар икиси кеңешеттер. Кимди биринчи чечиндирелет, анын пәлтөсүн ол эң күчтүү болуп саналат. Анан ел бирин кичинен өрөт. Но ел өргөн сайын жолчу ныгыраак уранат пәлтөсүнө. Имында ел ташта чечиндирүүдө. Анан энди кыяш тутунат кыздырарга. Анын кыздырганына жолчу йылынып пәлтөсүн чечет. Анда эрип кыяш елден күчтүүрөөк болот.